And we want to ask you, our brothers in Azimio, picket, protest every day, say whatever you want to say. The media will carry your news. In fact, we want to encourage the media to carry your meetings live, as they always do. But do not destroy other people's property. That if you do, I am certain CS Kithure Kindiki and the commandant of GSU and the Inspector General of Police will be waiting for you. Na sisi hatutaingilia hapo, mutadili na wao huko. Mukitaka kufanya mkutano kila siku, fanyeni. Mukitaka hata kuja kufanya hapa Thika, fanyeni. Mukitaka kuja Kikuyu, kujeni. Lakini msiharibu mali ya Wakenya. We are struggling to rebuild an economy that you destroyed yourselves in Azimio during the handshake regime. Give us the space and the time. Napenda kuomba tafadhali watu wapatie chama cha UDA nafasi kifanye kazi yao. Tukimaliza yetu tutakutana 2027. Mimi nimeambiwa kwamba wale majamaa wengine wameamua ati baada mmepitisha finance bill ati tena Tuesday wanataka kuanza kufanya maandamano na kusumbua biashara za watu. Sisi tumesema hivi, tulinyamaza wakati walianza kufanya maandamano, tukasema wapige kelele. Lakini hii Kenya ni yetu sisi wote. Wanasema kwamba wanaenda kuongea na watu wao. We want to tell the leadership of Azimio, mujue kama ni watu, sisi tuko na watu wengi kuliko nyinyi. Na sisi pia tutaongea na watu wetu. Sasa mambo ya kututisha na kuongea na watu kamukunji, muache. Na sisi tumeambia rais na mheshimiwa Kimani Ichungwa kwamba rais na naibu wake na mawaziri CAS, nyinyi mfanye maendeleo. Muende muhakikishe ile mambo yote ya finance bill imetimizwa, Wakenya wameundiwa mabarabara, the housing project imefanywa. Kazi ya siasa mtu waachie sasa. Wale jamaa wakienda Kamukunji, sisi tunaenda Kibira. Wakienda Kibra, sisi tunaenda Kaangware. Sisi tutamenyana na hao kisiasa kando, nyinyi mkifanya kazi. Sasa wasidhanie kwamba wakitisha rais ati wanaenda Kamukunji wataitwa. Na mimi nimeambiwa na huyu leader of majority kwamba hawa watu hawatafuti kitu kingine, wanatafuta handshake. Sasa sijui Kimani Ichungwa iko handshake kweli? Sasa sisi tunataka tuwaambie hakuna handshake, kwa sababu handshake ndio ilifanya nchi yetu ikafika mahali ilifika. So sisi tunasema tutazidi kuwatumikia, na nashukuru sana uongozi wa bunge ambao walishikana, na kushukuru chama chetu cha Jubilee. Chama cha Jubilee wamesema the third largest party, kwa kuona mwangaza na kukuja kushikana na sisi kufanya maendeleo. Tunawakaribisha, tujenge pamoja chama chetu, tujenge pamoja serikali yetu na tusonge mbele. And I just want to offer you my simple advice. We have reduced in the finance bill digital content withholding tax from 15% to 5%, because we want to create new media stations from digital content creators who will inform people on Facebook, on TikTok, on WhatsApp, na hizo zingine Instagram na zile zingine zote. My simple advice to our media houses: today you may imagine you are fighting with the government of the Republic of Kenya, but you are fighting with change. In another 5 years, mainstream media will be made very irrelevant if you do not stick to being objective and informing Kenyans the truth. Because by the time you are reporting news at 9 p.m, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat na hizo zingine zote watu wamejulishwa na wamejulishana wenyewe. Maneno hii ya watu ya media wasema ile wanataka kusema, na sisi tuseme ile tunataka kusema, kwa sababu siku nyingi wamekuwa wakisema peke yao. Sasa na sisi tuseme maneno yetu, wao waseme yao na sisi tuseme maneno yetu. Last week mkasema watu wasiweke advert kwa gazeti, lakini nataka uendeleze kutokea hapo. Itakuwaje watu wenye wananunua gazeti Kenya nzima number 1 inakuwa ni serikali? Sasa wewe ni waziri, umekaa kwa ofisi yako, umenunua gazeti, imenunuliwa na pesa ya wafanyakazi, na kwa ile gazeti imeandikwa broken promises, na ni pesa ya serikali imenunua.
Wacha kama mtu anataka kununua gazeti anunue na pesa yake. Pesa ya budget wekea watu kwa hasara fund, waacha kuwekea 500, wekea hata ifike 1000. Ile pesa yote mlikuwa mnatumia kununua magazeti mfanyie kitu kingine. Mimi sitaki niseme Unajua mimi am a trained journalist. Nilikuwa mwandishi wa habari, nilikuwa msomaji wa habari, na nataka kuambia watu wa media mahali tuliachana, because wakati nilikuwa nasoma habari, radio ilikuwa tofauti kuliko vile iko sasa. TV zilikuwa tofauti kuliko zile ziko sasa. Kwa nini? Sababu wakati wetu hatukuwa na opinion. Journalists, we did not have our own opinion. We were just reporting what was said and what was said. Lakini kwa sasa waandishi wa habari wameanza kuwa na opinion. Sasa wewe ukikuwa na opinion, ni nini sasa wewe utafanya mimi na mimi nisikuwe na opinion? Sisi tutaendelea kuongea because we are also media owners. Niko Facebook, hiyo si ni media. Niko Instagram, sio ni media. Niko kila mahali. We are all media owners, we have cameras, kila mtu ako na simu. So we are all journalists. So msije mkasema ni nyinyi tu. Hapana, hata sisi tutaendelea kuongea. Kwa hayo, I want to assure you, as been said by Senator Karongo and also Senator Methu and KJ, when Safaricom advertises with you, you don't write a single negative story about Safaricom. But government for a long time advertises at 70% in media houses and buys, in fact, for instance, one newspaper whose name I won't mention but it's the biggest, prints 80,000 copies a day. Out of those 80,000 copies, 64,000 are bought within government and put in government. The rest are sold in the street and 20,000 comes back as returns. Therefore, we don't have a problem with you writing what you may, and we will defend you for what you write and may. But if you write what is wrong, we will counter you with system of fact and do not complain. Because you can say what you may, but we must say what the church has told us, to unleash our full potential in spirit and in truth. God, that even our media will have to understand that we are all in one boat, that we cannot afford to sink this ship. If the ship called Kenya sinks, we all sink with it. I am a journalist. I believe in the freedom of press. I believe that they should have the freedom to express themselves. However, they also have a public duty to communicate the truth to the Kenyans. There is a responsibility that the people who broadcast to the people of Kenya must take. At least, kama kitu ni kizuri, tunasema ni kizuri. Mahali kitu ni kibaya, tunakubali ni kibaya na kirekebishwe. Lakini patriotism inasema kama una jambo ambalo litajenga taifa, hilo lifanyeni. Media ambao wako hapa, naona rafiki yangu Gitao Wanyoiki yako hapa. Tafadhalini, tunawapenda sana. Na nyinyi ndio ambao mmetujenga. Hakuna mtu ametujenga kama media. Hata mimi nikitembea huko naambia ngo netu kuonaga TV nde. Lakini tuambiane ukweli. Na naona chairman wa finance amevaa suti nzuri sana, Kimani Kuria. Huyu tulisoma naye university pamoja. Shida ya media ni kwa sababu mulikuwa na candidate wenu Raila Amolo Odinga. Na yeye aliposhindwa hamjakubali. So what the media is doing, they have two agendas. First is to make sure that the government does not take off. Serikali ijaanza kufanya kazi. Second, ni kuhakikisha kuonyeshana kwamba the government has failed, ili waweze kuinsight wa Kenya. Tunawaambia tafadhalini, kitambo tulikuwa lazima tukuje kwenu, lakini sasa tuko na alternative. Kuweni wazalendo, msalimu amri, ili Kenya iweze kusonga mbele. Unajua watu nasikia wanataka kufanya maandamano. Hiyo ni hypocrisy, na nitataka kusema siku ya leo ni hypocrisy in the highest order. The clergy nataka kumwambia siku ya leo. Sasa tulikuwa pale bunge, tulikuwa na report, tulikuwa tumepatiwa na Dede Nyoro, ilikuwa inaitwa report on supply. Hiyo ndio inakujanga before finance budget ala finance bill.
Hiyo siku hakuna mjumbe out of 349 alitoka bunge, kwa sababu hiyo committee hiyo report on supply ndio ilikuwa inatupatia what is going to which constituency. Wote waliketi hapo kujua nini inaenda kwao, lakini ilipofika wakati wa kutafuta hiyo pesa ndio iende kwa constituency, hypocrisy ukaingia. Wao wanataka tu kugawiwa pesa, lakini wataki kusikia pahali ushuru unachukuliwa. 84% of members of parliament in Azimio, as they vilify the finance bill, if you go to the Ministry of Housing, 84% of them have given areas in their constituencies where they want the housing projects to be implemented by the government of Kenya. Sasa kama umepeana projects ya housing unataka ifanywe kwa constituency yako, alafu ukifika kwa microphone unawaambia watu housing sio mzuri, lakini huku chini unapeana list ya projects zenye unataka ifanywe. Hiyo list ya project itafanywa na ushuru yenye itakusanywa kupitia kwa finance bill ambaye Mheshimiwa Kimani alituongoza kupitisha. We now have an African spokesperson who is the president of Kenya, who is facing these people on their face, because we cannot continue in slavery the way we were during colonization. World Bank and IMF, lazima pia nyinyi muheshimu nchi ya Kenya na Afrika kama vile mwanaheshimu nchi zingine za dunia. Mukikopesha wale na 1%, hata sisi na 1%. If that was to happen, all these monies we allocated to repayment of debts would be going to construction of roads, would be going to other things. Na kwa hivyo sisi tunauga mkono. Even when we were passing this finance bill, that is an advantage we had as our coalition. Because, you know, hizo discussions zilikuwa zinaenda hadi saa 6 ya usiku. By the time tulikuwa tunapitisha, wale wengine wale upande mwingine hata hawakuwa wanajua walipitisha nini, wanasema tu hai. So I don't think it is really the numbers that we had. But kukifika pale saa 3, saa 4 watu wazima wanaenda kumeza dawa diabetes, dawa hiyo ingine, wakirudi we have 3 clauses ambazo tumepitisha. Because ilikuwa Kimani Kuria hapa, inatoka hapo inaenda kwa Kimani Ichungwa, inatoka hapo inaenda kwa Dede Nyoro, inatoka hapo inaenda kwa Kagushia, inaenda kwa KJ, ikienda kule kwingine wazee kabla seme mesa speaker sa bill imepita. And God forbid if we went to the Senate, because kama ingekuwa Senate hata ndio wangekuwa mazaidi. Pale kwetu Juja kuna kiwanda ambacho tulikuwa tunakiita Premier Bag. Tulikuwa tunatengeneza magunia ya kuweka kahawa, na kupitia ile finance bill inaongea mambo ya kahawa. Hizo vitu ambazo huwa zinawekwa kahawa ziwe zikitengenezewa hapa kwetu Kenya bila kuongezea ama bila kuchajiwa ule ushuru ambayo ni 16%. Kwa hivyo ninajaribu kusema kupitia kufufua zile viwanda, vijana wetu mtapata kazi. Kwa hivyo mjitayarishe, hivi karibuni kupitia serikali ya William Samoei Arap Ruto vijana wengi wataajiriwa. Vile wanasema wewe kama viongozi, we have given you the responsibility, make sure each and every shilling ambao sisi tunatoa kama taxpayers imetumiwa vizuri. The only challenge here is that we have a responsibility here as leaders to ensure that the trust given by these Kenyans, our voters, we reciprocate by making sure that each and every shilling they put is utilized to the best of our ability, and to ensure that every shilling is accountable and our people can see value. Because it is out of that finance bill, we are going to create jobs for the young people of our country. As a young person, I come from the population of 5 million that the president keeps talking about. I want us, through this finance bill, we create more jobs. Out of one housing unit, we are creating 15 jobs for our young people. And it is good that our members of parliament and senators saw it fit through our leaders, the majority leader, the finance committee chairman, and the budget committee chairman, to pass this finance bill. It is going to create opportunities for very many young people who are languishing in poverty and the streets. Kupitia kwa hii finance bill, vijana sasa hawatakuwa wanaenda maandamano kwa streets. Vijana watakuwa wanaandamana
kwa manyumba, kwenda kujenga manyumba na kujenga taifa letu. Cousins, relatives are here, O God, to attest of thy goodness and thy mercies and love upon this your servant. Akakubalika kwa wabunge na hata kwa rais wetu, akakubalika kwa nchi yote. Kanisa yote tusimame. Kanisa yote tusimame, tukiwa zote tuko hapa kwa heshima ya Mungu juu ya huyu kiongozi wetu kijana. And why must we anayatenda Mungu ni mambo makuu. Tunashukuru ya kwamba aliona ni vizuri na nguvu zako na utajiri wako wa juu mbinguni, jina lako tumefika. Tunashukuru sana. Wengine ambayo umejisikia utaleta mbele za Bwana, tunawakaribisha ili tuendelee, waweze kuja mbele wakatuongoze kwa na mambo hayo ni sana, lakini kabla sijawaambia kile hate anatupa uhai kila siku ndio tuweze. Scripture is that God's people should always be thankful people. Watu wa Mungu inawaona ikiwa yote. Kwa hivyo watoto wetu wa Sunday school tukiwaambia wakuja hapa na mheshimiwa wetu hapa, Mheshimiwa Hans, kawaida yani saa 1 kwa Kiswahili hadi saa 2 kwa wanarika ni saa 3:30, saa 4:30, teens saa 3 hadi. Na sisi kwa hii cathedral vijana na watoto ni kama tuko na kama 1000 na revival Sunday. Kwa hivyo kuanzia saa 8:30 tutakusanyika hapa.